వై మైక్రో క్యాప్ నౌ? ఇండియా వన్ ఏది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, ఇండియా టూ ఏం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, నెట్ఫ్లిక్స్ అయినా సరే, ప్రైమ్ అయినా సరే, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇండియా త్రీ కన్జ్యూమింగ్? For any system to work very, very robustly, you need three things. Think like a business. 100x ఏం చూస్తున్నారు? నాకు తెలిసినట్టయితే ఒక కంపెనీ అయితే ఫ్యాక్టరీనే లేదు, ఆ ఫ్యాక్టరీ పుట్అప్ చేసే లోపలే ఆ కంపెనీ నెక్స్ట్ సోలార్ థింగ్. సో క్యాప్స్ డ్రమ్స్ కి క్యాప్స్ వచ్చేసి మంచి డిమాండ్ లో ఉంది, అండ్ ద ప్రైజెస్ వెర్ సెట్ బై ఇంటర్నేషనల్లీ విచ్ వాస్ వెరీ హై, అండ్ దే ఫౌండెడ్ ఏ వే దానికిన్న తక్కువలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ, ఐ హోప్ యూ ఆల్సో హోల్డ్ ఇట్, want to take if you're fine, మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నా, నేను హోల్డ్ చేస్తున్నాను. Why do almost 99% startups fail? ఏదైనా రాని దే ఆర్ లైక్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్ లో రాలేదు మాకు. Either you are privileged or you are not so privileged. That's the only thing. Most of the people whoever have worked in HUL are running their own companies today. అక్కడేమో ఒక కల్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది. 45,000 కంపెనీస్ MSME డేటాలో యూ విల్ ఫైండ్ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. చాలా సరిలో ఇస్ లైక్ ఆఫ్ ఎమోషన్. హై గైస్, వెల్కమ్ టు మనీ బస్. మనలో చాలా మంది స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు 100 బ్యాగర్స్ గురించి ఆలోచిస్తుంటాం, బట్ 100 బ్యాగర్స్ పికప్ చేయడం అంత ఈజీయా కాదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టాపిక్. సో మనం యాక్చువల్లీ మన మార్కెట్లో చూసినట్టయితే ఏవైతే స్టాక్స్ 100 బ్యాగర్ ఇచ్చి, అలాంటి 100 బ్యాగర్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ యాక్చువల్లీ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, అవి ఎందుకు 100 బ్యాగర్స్ అయ్యి, ఇవన్నీ కూడా మనం బ్యాక్ టెస్ట్ చేసి వర్క్ చేసినట్టయితే అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసే కంపెనీలో కనబడింది అనుకోండి, వాటిలో ఎలాంటి వాలటాలిటీ వచ్చినా కూడా మనం హోల్డ్ చేయగలుగుతాం, ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాం. అవునా? నువ్వు ఈ బ్యాక్ టెస్టింగ్ మనం యాజ్ ఏ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్ చేయలేం. సో ఇలాంటి వర్క్ అంతా చేసి ఒక బుక్లో అయితే మన ఆథర్స్ రాశారు. మీ అందరికీ తెలిసి ఆథర్స్ కూడా సిద్ధార్థ రస్తోగి గారు అండ్ కౌశిక్ మోహన్ గారు. మన ఛానల్లో కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసాం, ఫిజికల్ ఈవెంట్, దానికి వీళ్ళిద్దరూ వచ్చారు. వీళ్ళు పోస్ట్ కోవిడ్ ఈ బుక్ రిలేటెడ్గా చాలా ఇంటెన్సివ్గా వర్క్ చేసి ఈ బుక్ని అయితే రాశారు. ఈ బుక్లో ఓన్లీ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్గా మాత్రమే కాదు, 100x అంటే మనలో చాలామంది కార్పొరేట్ లైఫ్లో కూడా వర్క్ చేస్తారు కదా, కార్పొరేట్ లైఫ్లో మనం 100x గ్రో అవ్వాలంటే ఎలా, మన రిలేషన్లో 100 టైమ్స్ బెటర్ అవ్వాలంటే ఎలా. మనం ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ కార్పొరేట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక టైంలో అనిపిస్తుంది, అరే నా గ్రోత్ ఆగిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి నేను గ్రో అవ్వడం కష్టం అని అనుకుంటాం కదా. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం నెక్స్ట్ మూవ్కి వెళ్ళాలి, అంటే మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ బుక్లో రాశారు. సో ఈ బుక్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం ఆథర్స్ ఇద్దరిని డీటెయిల్గా అడిగి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ లైఫ్, రిలేషన్షిప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఈవెన్ స్టాక్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఇంట్రో అయితే ప్లే చేస్తాం కదా, ఆ ఇంట్రోలోని మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఈ వీడియోలో చాలా సాలిడ్ కంటెంట్ అయితే మీకు రానున్నదని చెప్పి. అండ్ ఇలాంటి ఆథర్స్ని, ఇలాంటి కంటెంట్ని మీ ముందు తీసేయడానికి మన టీం అయితే చాలా ఎఫర్ట్ పెడుతుంది గైస్. సో ఆ ఎఫర్ట్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయని మించినట్టయితే మేము అడిగేది ఒకే ఒకటి, వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి. జస్ట్ లైక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీడియోని యూట్యూబ్ ఇంకొంతమందికి చూపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం, ఆథర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు మీ అందరితో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా చెప్పాలి. ఇంటర్వ్యూ నేను యాక్చువల్లీ మొత్తం ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను, అందుకని చెప్తున్నాను. ఇంటర్వ్యూ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఒక లెంత్ ఏదైతే ఉన్నదో, సో మొత్తం టాపిక్ బాగా వచ్చేసరికి నేను టీమ్ కూడా చెప్పాను, ఎక్కడ కూడా ఈ టాపిక్ని ఎడిట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే మన వ్యూవర్స్కి ఈ మొత్తం కంటెంట్ వెళ్ళాలి అని చెప్పాను అనమాట. సో అందుకని మీకు వీడియో లాంగ్ వీడియో ఉంటుంది, బట్ లాంగ్ వీడియో అయినా కూడా మీకు తెలుసు కదా, కంటెంట్ సాలిడ్గా ఉంటే దాన్ని అలాగే వదిలేస్తామని చెప్పి. సో అందుకని మీ వరకు ఎక్కడ ఎడిట్ చేయకుండా కంటెంట్ని అయితే రిలీజ్ చేస్తాం. సో లాంగ్ అయిందని చెప్పి వరీ అవ్వద్దు. ఒకవేళ ఎవరికైనా కూడా లాంగ్ అనిపిస్తే మీరు స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసి చూడండి, సో దట్ మీరు వీడియోని కొంచెం తక్కువ టైంలోనే ఫినిష్ చేయగలుగుతారన్నమాట. అండ్ అలాగే మీరు ఈ మొత్తం కంటెంట్లో మీకు ఏం నచ్చింది అన్నది, అండ్ అలాగే మీకు ఏమనిపించిందో వీడియో రిలేటెడ్గా మీ వ్యూస్ని అయితే తప్పకుండా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీడియో షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ది అదర్స్ టు యూ నౌ. సిద్ధార్థ్ సార్, కౌశిక్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ బుక్. ఐ నో ఈ బుక్ వెనకాల మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టారని, బోత్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఇట్, యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద రీసెర్చ్. నౌ ఫైనలీ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్. ఐఎమ్ షూర్ దిస్ బుక్ విల్ హెల్ప్ మెనీ పీపుల్. ది 100x formula, I used to hear from Koushik regularly because he used to with us we have spent a lot of time. Okay, he used to tell it's not about only stock market. Yes, this book talks a lot about personal finance, but at the same time he always says this book talks larger than only personal finance, everything about how do we make 100x in everything aspect of one person's life. Sir, many of my viewers are young people. I know they should learn the crux of it. First,
What is this 100x formula, sir? Okay, we'll go to the stock market as well. Like how do we make 100x in stock market, individual stocks, everything we'll discuss the formulas which you have spoken. But the overall context we'll speak first, then we'll move to the other topics. Namaskaram. అందరూ బాగున్నారా? హలో ఎవ్రీవన్, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. కౌశిక్ గారు మీకు తెలుగు వచ్చు కదా, మీ పార్ట్ తెలుగులోనే చేద్దాం. ఎనీవే సార్ డజన్ నో తెలుగు, విల్ డూ హిస్ పార్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, మీ పార్ట్ మాత్రం ఐ వాంట్ యూ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. షూర్ సార్. అయితే అందరికీ నమస్కారం. ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారు ఇక్కడ అందరూ. సార్ లెట్స్ స్పీక్ అబౌట్ ద 100x ఫార్ములా. 100x formula. Where did this book originated from? Where did this idea came from? So this book goes into the deep roots of human psychology, human well-being and human existence. Humans are born and then they continue to struggle in their life. What they are born in, they survive through, just hope for a better life and keep struggling on and on and on, keep taking loans, keep taking debt, keep thinking that I will have this, I will have that. They have dreams, but dreams seldom fulfill. And then one fine day they pass away. This book just came from that thought. Can you reach your peak potential? Can you, what you are today, become 100 times of what you are today? Achieve all your dreams, achieve all your happiness, have a bliss quotient in life, have lots of financial prowess, have prosperity, yet have great relationships. And not only you, but everybody around you also to have. Mother Nature has given abundant, in plenty, for everyone to survive and thrive. Survive and thrive. But are we putting restrictions to ourselves? Do we have a mentor? Do we have a path? Do we have a guide? And that's what this book is trying to do. Be your guide, be your mentor, be your coach. Show you the path, show you the direction where you can achieve 100x. Not only in financial terms, but in your happiness quotient. If you're stuck in the corporate journey, you're stuck in your corporate world, you're not able to break the glass ceiling. Why do 90% of the top honchos, corporate honchos, they leave the corporate world by 45, despite of passing out from the best B schools? Why do almost 99% startups fail? Do they lack passion? The answer is no. Do they lack resources? The answer is no. But what happens? That's why this book has been written. And that's why, as you rightly said, Sai, it took us a lot of years to understand the human psyche and ensure that people achieve their peak potential. So how do they achieve? Okay, 100x. Okay, let's talk about finance later, sir. In life, let's say for example, if I'm at certain level of potential, okay, if I have to take it to 100x from here, how do I need to take it? Is there anything which you have provided solutions for it? So let's start from the beginning. In life, you have people talk about that people are divided as per caste, creed, color. The answer is no. Religion, no. There's only one, which is socio-economic hierarchy. Either you are privileged or you are not so privileged. That's the only thing. And if you are privileged, then you have 3 extraordinary resources which are there to benefit you. One is you are in the coterie of corridors of power. Because you are privileged, your parents, your grandparents, your ecosystem will ensure that even if you are fruitless, even if you are futile, people will push you through and you will achieve something in life. Number 2, if you are privileged, they will send you to the best of the teachers. They will throw money, they will throw resources so that you get extra learning and then you will stand out. And the third thing is, they themselves, the people around you themselves will create an ecosystem and put you at the helm of that ecosystem where you do 10% and 90% of it will be done by the ecosystem. That's the life of a privileged. But if you are not so privileged, I'm not saying underprivileged, not so privileged, which means that you have to make sure that you reach the peak, you reach the top all by yourself. Now here again there can be 3 categories. If you're blessed, if you're lucky, you'll find a good mentor. How Chandragupta Maurya found a great mentor in the form of Acharya Chanakya. And rest is history. He consolidated the entire Bharat's empire, created Akhand Bharat for the first time. Had not Acharya Chanakya spotted him, and Chandragupta wouldn't have complied with all the conditions which Acharya Chanakya had put, Chandragupta Maurya wouldn't have reached his peak potential. So that's one. Sai, you mentor so many kids, you mentor so many youth. In your organization, you have mentored so many youth. They have found a purpose in life, they have found a direction in life, they have found how to
become their best thanks to you. Is every youth today has a mentor, a sounding board, a path, a guiding force? When they lose track, somebody to tell, please course correct. So the mentor part is very, very important. So one need to find Extremely. a mentor in everybody's life. We have seen that in case of Lata Mangeshkar. Had Lata Mangeshkar not got her mentor, she wouldn't have been the Nightingale of India. Similarly, we know Sachin Tendulkar. Achrekar sir was his mentor, and that's the reason Sachin Tendulkar still is known as one of the greatest cricketers in all times. So we need that mentor. For even Shivaji Maharaj, there was a sant and there was Shivaji Maharaj's mother who acted as the mentor. You may have capability within the family, but sometimes outside the family, sometimes in the uncharted territories. And the way a good student, a good pupil is looking for a teacher, a great teacher is also looking for a great pupil, because the legacy of the guru can only be carried forward in the form of a student, in the form of a pupil, in the form of a shish. So the idea is you have to find a selfless teacher who only wishes to do good for the larger society and for you. So if I have to put it in the practical terms, sir, like if somebody in corporate world, okay, either they are in financial industry or IT professional, or they work in any other industry. See, at certain point we feel that we have hit the glass ceiling, and the growth from there will be very, very difficult. That's how people will start venturing into their own entrepreneurship, or they take many paths. Many people might stuck there. So whenever we feel we have hit glass ceiling, we should find a mentor immediately instead of taking any wrongful decisions. And what do you say? We have to take mentor at that stage, or we should have a mentor from the beginning? You have a mother as soon as you are born. You need a guru as soon as you come in the corporate world or you come in life. Who is a guru? The one who removes darkness is known as guru. That situation is momentarily when you believe that you have hit the glass ceiling. That's your perception, Sai. Maybe you have not actually hit the glass ceiling. Maybe you need to pivot a little bit. Maybe you need to maneuver a little bit. Maybe you need to become a little more agile, little more flexible, little more open-minded. You'll find your path. You don't need to quit. Who's going to tell you that? A lot of people are stuck in their own cobwebs because these are created here. Fantastic, sir. And guys, మనలో చాలామంది కార్పొరేట్ వరల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్న వ్యూవర్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఈ పాయింట్ని అయితే బాగా గుర్తుంచుకోండి. నేను పర్సనలీ ఐ బిలీవ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, దర్ ఆర్ మెనీ గురూస్ హూ ప్లేడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నా లైఫ్లోని. ఓకే, నౌ ఓకే, విచ్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యు ఆర్ ఇన్, ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్ యువర్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్, find a guru. Okay, that is very important. Okay, sir, what do you teach in 100x? Next point. Yes, finding a guru is So finding a guru is important. Number 2, for the underprivileged, there is obvious fear. I have very little, I have very less. What if I lose this? What if I'm not able to make it? What if I am doing this? If I take that extra step, what if I'm pushed back? There's this subtle fear, and that subtle fear pushes you to enact, not to take action. And when you take that step, and life is bound to be up and down. So we have seen in medical practice, right? There is the heart meter which checks your pulse up and down. Whose pulse is straight? Only for the dead. So that's the second thing which we emphasize. Face your fears, get into this discomfort. After 20 years, 30 years, you would remember, I may have done this and may have got successful. So Sai took that big step. He stepped up. He said, my purpose is to educate the world on the financial literacy part, impact the smallest person in terms of financial terms. Even that cobbler, even that dhobi, even that rickshawala should benefit from the India's growth story, and that's why Sai came into the picture. Had you stopped then, what if I fail? You would have never took this step. And today, lakhs and crores of people are listening to you because you took that first step to express so that you can ensure there is a change in the world. And remember,
whenever you will take any step outside your comfort zone, the first thing will be fear and problems. And if fear and problem is not coming, which means you're not taking the right step. True, I agree, 100%. So this is the second important learning which we have seen, and you can see all great men in any walk of life, any, from sports to politics to literature to art to craft to religion to any sport, anything, who has made it big, who has created any institution, they have all conquered their fears. And they started small. They were almost decimated, and after they were decimated, they again resurrected. They again pushed everybody back and showed that it can happen, it will happen. And there the power of discipline comes into play. What is this power of discipline? Imagine if nothing is working in your favor. You have taken a step which is not as per the societal protocols. What will happen? Sorry for the language. Shit will break loose. Hell will open up. What are you going to do? Very simple. One step at a time. One step, one step, one step, one step. Ensure that you have your steps planned before you take that step. Because when you are taking that planned thing, may or may not work, but it will tell you what needs to be done. As soon as your discipline will start coming in, you'll start taking steps. First 3 days, first 7 days will be difficult to implement that discipline. Once that discipline is built in, it will turn into momentum. And once momentum starts building up, everybody will start coming towards you rather than going against you. Sir, you have fantastically explained how to do 100x in career and in life. I'll come to Koushik garu. Okay, Koushik garu నేను మీతో తెలుగులో మాట్లాడతాను. Sure, sir. Sure, ఓకే, ఎందుకంటే మన వ్యూవర్స్ కూడా తెలుగు తెలుసు అండ్ మీరు బాగా తెలుసు వ్యూవర్స్కి. నో 100x స్టాక్ని పిక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈజ్ ఎనీ ఫార్ములాస్ మీరు బుక్లో రాసారా? అండ్ దానికన్నా ముందు నాకు ఇంకొక రిక్వెస్ట్. ఐ నో కామెంట్ సెక్షన్లో మన వ్యూవర్స్లో చాలా మంది అడుగుతారు, ఓకే ఈ బుక్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది, మరి తెలుగులో ఎప్పుడు వస్తుంది, మన లాంగ్వేజ్లో ఎప్పుడు వస్తుంది? సూన్ సార్, మేము మా పబ్లిషర్స్తో మాట్లాడుతున్నాము. ఓకే, మాకు ఆడియో బుక్ అయితే వచ్చింది, అవైలబుల్ అయింది. సో fantastic. అప్రూవల్ ఫర్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా కొంచెం అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ మాకు ఒక థ్రెషోల్డ్ ఉంది బుక్ సెల్లింగ్కి, వీఆర్ వెరీ నియర్ టు ద థ్రెషోల్డ్. ఓకే, అది అయిన తర్వాత ద ప్రింట్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే. సో మీరు ప్రింటింగ్ అనగానే ఇంకో విషయం గుర్తొచ్చింది. నేను ఐ హావ్ నాట్ సెట్ డిస్క్లోజర్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఓకే, ఫ్యూ పీపుల్ మైట్ బి థింకింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ కమర్షియల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ అస్. నో, నథింగ్. ఒక రూపాయి కూడా ఐ డోంట్ గెట్. I interrupting this video, but Sai is a great friend. We have done physical events, we have done virtual events where Sai ensured that the right perspective on the $10 trillion economy, and Sai was the first one. Ladies and gentlemen, I'm telling you on the screen that Sai was the first one when yet world and India was thinking about 5 trillion. Sai spoke about 10 trillion and he came to me, Siddhartha, are you envisioning the same thing? And we together did a extremely detailed video where we spoke about during the worst time of COVID, when everybody was negative. Sai spoke about 10 trillion and I gave him the reasoning, the rationale, and we together educated why India is unstoppable and why this, not the decade but the century, belongs to India. After that, there was a lot of hoopla about electric vehicle. And then Sai again removed all the myths, cleared all the myths. And there was no vested agenda. There was no interest, no financial interest. And this is again, this book is only being done so that the commoner, the person on the street, the last man standing and especially the last woman standing should have all the decision making by herself. It's ironical. I'm taking another minute, but it's ironical that in the workforce, roughly around 48% of the workforce is women, at least in terms of the global parlance. In India, of the total workforce, we have only 1/3 as of now as the women. Out of that 1/3, almost 90% of the women, despite of being working, do not take their financial decision. They are supported by their fathers, their brothers, their male friends.
Unfortunately, the society is developing so-called from the Western perspective. And there are challenges which are happening in the house. And if there is an untoward incident which happens, who's going to take care of the lady of the house? And children are essentially dependent on the lady of the house. So if the lady of the house is not financially intelligent, not financially literate, not financially suave, untoward things can happen. So my request is that if you have a sister, if you have a daughter, make sure that she reads this 100x formula necessarily. నో కౌశిక్ గారు యువర్ ఆన్ హాట్ సీట్. ఎందుకంటే మన వ్యూవర్స్లో చాలామంది స్టాక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మీ ఇప్పుడు మాట్లాడే టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని మీద చాలా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటారు. ఓకే, మీరు ఈ బుక్లోని అంటే బుక్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలుసు 100x అయిన స్టాక్స్ ఏవైతే వాటి మీద చాలా బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేశారు, మల్టిపుల్ స్టాక్స్ మీద మీరు మీ టీం అంతా కలిసి. సో వాటి నుంచి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఏవైతే కంపెనీస్ ఇవి ఫాలో అయ్యి దానివల్ల 100x అయ్యి అని చెప్పి మీరు బ్యాక్ టెస్ట్ చేశారు కదా, అవి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనుకోండి వ్యూవర్స్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఆ స్టాక్స్లో ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసే స్టాక్స్లో, దెన్ ఆటోమేటికలీ 100x అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. నేను ఐ టేక్ ఇట్. ఏమైందంటే మేము రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మాకు ఈ 100x అంటే ఏంటి అని చూడాలనుకున్నాము. సో వీ థాట్ దట్ నిఫ్టీ 50 కంపెనీస్లో ఎందుకు అది నిఫ్టీ 50 అయ్యింది, బికాస్ దే హ్యావ్ డన్ 100x, దట్స్ రీజన్ అక్కడ ఉన్నారు. సో చాలా కంపెనీస్ చాలా సెక్టర్లో తన 100x అయ్యారు కాబట్టి తను టాప్ లెవెల్లో పొజిషన్లో ఉన్నారు. చాలా ప్రమోటర్స్, చాలా ఆంటర్ప్రినర్స్ దే డిడ్ సంథింగ్ టు బీ ఇన్ దట్ పొజిషన్. సో మేమేం చేసామంటే వీళ్ళందరూ సక్సెస్, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద కామన్. అప్పుడు వాళ్ళందరిలో హిస్టరీ చదవాల్సి పడింది మాకు. లైక్ వీ వేర్ సపోజ్ టు టాక్ టు ఆల్ ద ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ దట్ టాప్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ దట్ మా మైండ్ ప్రకారం వీళ్ళందరూ 100x అని. హౌ డిడ్ వీ క్యారెక్టరైజ్ టెలింగ్ దట్ దే ఆర్ 100x? ఒకటైతే మాకు ఫస్ట్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి స్టాక్ టర్మ్స్లో దే ఆర్ 100x ఇన్ ద ప్రైస్. సెకండ్ టర్మ్స్ అయితే సేల్స్లో దే ఆర్ 100x. థర్డ్ టర్మ్ అయితే ప్యాట్లో దే ఆర్ 100x. ఫోర్త్ టర్మ్ అయితే క్యాష్ ఫ్లోస్లో దే ఆర్ 100x. అంటే ఈ 4 టర్మ్స్ను వాళ్ళు 100x అచీవ్ చేశారు కాబట్టి దట్ హాస్ డెలివర్డ్ త్రూ ద స్టాక్ ప్రైస్. కరెక్ట్. సో మేమైతే ఫస్ట్ స్టాక్ ప్రైస్లో వేసాము, సెకండ్ సేల్స్ని చూసాము, థర్డ్ అయితే మేము ప్యాట్లో అయిందా లేదా చూసాము, ఫోర్త్ అయితే మనము 100x లైఫ్లో అయిందా లేదా చూసాము, తన ప్రమోటర్ లైఫ్లో. ఎందుకంటే ప్రమోటర్ ఇంటికి ఏమి ఎత్తుకోకుండా ఉండరు, తను ఇప్పుడు ఉండే లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేస్తారు కాబట్టి తన లైఫ్ స్టైల్ కూడా 100x అయిందా లేదా అని థ్రెషోల్డ్ వేసాము. అక్కడ మాకు దొరికిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్నే డైసీ చేసిన తర్వాత మాకు వచ్చిన ఫార్ములాస్ ఇవి. పర్ఫెక్ట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యాక్చువల్లీ మనం ఓన్లీ నెంబర్స్ చూస్తాం, నెంబర్స్ కన్నా ముందు విషయం ప్రమోటర్ దగ్గర 100x బిహేవియర్ ఉన్నారు లేదా, అంటే హీ హ్యాస్ దట్ విజన్ ఆర్ నాట్. బికాస్ 100x విజన్ ఉంటేనే కదా హీ విల్ టేక్ ద కంపెనీ, హీ విల్ మల్టిప్లై దట్ కంపెనీ టు 100x, అండ్ వెన్ హీస్ కంపెనీ గ్రోస్ 100x ఆటోమేటిక్లీ మనం యాజ్ ఎ షేర్ హోల్డర్ వీల్ ఆల్సో 100x. ఎస్, కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. అంటే ఈ ఎంటైర్ బుక్లో కూడా మీరు చూసారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైనా రాని దే ఆర్ లైక్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆర్ సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్లో రాలేదు మాకు. ఐ డోంట్ నో వై. అగైన్ No, there is a reason. So the reason is very, very simple. Weak times create tough men. Yes. Tough men create good times. Good times create weak men. And that's the reason. As soon as the third generation comes into play, they are already filled. Their stomachs are filled. They are privileged. What we spoke in the beginning. They don't have hunger. They have everything on the platter. That is the reason in United States of America, roughly around 19 to 20% of the billionaires are immigrants. The largest number of people who create wealth in any economy are the immigrants. Because they have nothing to lose. They are fighting for their survival. And when they are fighting for their survival, they have no inhibition, no fear. Correct. And if you are doing the right thing, and if you are ensuring that you want to multiply the impact not only to yourself, to everyone around your ecosystem. So imagine what Koushik spoke about is benefiting every part of the ecosystem, which means if net profit grows, if PAT grows 100x, sales also to a large extent should grow by 60-70 times. It essentially means that cost of goods sold should also grow by 50-55%. Which means what? Your suppliers should also benefit. Your wholesalers, retailers, your distributors, everybody in the ecosystem will Including also. employees. ఇంక్లూడింగ్ ఎంప్లాయీస్, దట్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్ సార్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫోసిస్ ఎందుకు ఉంది, ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్న టాప్ 7 పీపుల్ ఈరోజు ఒక్కొక్క లైఫ్లో ఒక్కొక్కరు చాలా పెద్ద చేస్తారు. ఇన్ఫోసిస్లో ఉన్న నెక్స్ట్ లెవెల్ పీపుల్ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్. హెచ్యుఎల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక బుక్ కూడా ఉంది హెచ్యుఎల్ ఉంది. Most of the people whoever have worked in HUL,
ఆర్ రన్నింగ్ దర్ ఓన్ కంపెనీస్ టుడే యాజ్ ద ప్రమోటర్స్ యాజ్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్. ఎస్. అక్కడేమో ఒక కల్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మాకు ఇవన్నీ కంపెనీస్ని బ్యాక్ టెస్ట్ చేయాల్సి పడింది. బ్యాక్ టెస్ట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ విత్ ద నంబర్, మాకు తన స్టోరీ కూడా వెళ్ళాల్సి పడింది. సో మేమేం చేసాము, వి వెంట్ అండ్ మెట్ ఎవ్రీవన్. And so we need to work more on promoter angle. Yes. Another interesting thing what Koushik spoke about and Sai you spoke about is employees. Now understand how the process of 1 to 100x actually works. So when you start as a promoter, when you start as an entrepreneur, you have capital. Now this capital is utilized to buy resources, either physical resources or human resources. Now physical resources are great, but when you buy great human resources, what do? They then create a process, a system. A process and system enables them to scale. When scale comes, then it leads to growth, and then growth leads to multiplication of the market capitalization. It's very, very simple, because people create processes, but are you hiring those people who are loyal to you, who are trustworthy to you, who are honest to you, who have integrity, and are you aligning their interest with the firm's interest, with the promoter's interest? If all these things are there, there's no leakage in the system. Why do most equity companies which are startups have succeeded and becoming unicorns? They have made sure that the first level, initial people, they are all given equity. And that's another interesting thing. How do you win in a context like India? Why do you create multiple quantums of wealth? There are only 3 ways of creating wealth. One is you start your own business, create that system. What if you don't have capital? Second, what if you don't have guts? You have capital but you don't have guts. You don't want to take that risk. You want to continue to do your job. The second way of creating wealth is when you become an entrepreneur and you work with an entrepreneur. What does that mean? You become the 3rd employee, 4th employee, 5th employee, 7th employee of a startup. So you are actually an entrepreneur, yet not an entrepreneurial risk with you. True. That comes where Flipkart as an example for us. Okay. ఇండియాది ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్. ఫ్లిప్కార్ట్లో మీరు చూసారంటే బెంగళూరులో, ఎగ్జాక్ట్గా బెంగళూరులో ఎంటైర్ బెలందూర్ ఇస్ డామినేటెడ్ బై దెమ్. అక్కడ ఉన్న విల్లాస్ అయినా సరే, అక్కడ ఉన్న ఇల్లు అయినా సరే వాళ్ళదే. టాప్ లెవెల్లో ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఉన్నారో దే మేడ్ ఇట్ సార్. ఓకే. గ్రాడ్యుయేట్ కూడా మీకు వచ్చేది అందువల్లనే, 5 years ఉంటారు కాబట్టి. కరెక్ట్. కౌశిక్ గారు, మీరు ఇందులోని ఫార్ములా రాశారు. అయినో ఫార్ములాని మనం ఇలా పాడ్కాస్ట్ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే టఫ్ ఉంటుంది, బట్ ఫార్ములాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, షార్ట్ ఫామ్లోని వ్యూవర్స్ మీలోని ఒకసారి అయినో చాలామంది చదువుతారు కాబట్టి ఫార్ములాని ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు చూపిస్తాను. ఇంకా డీటెయిల్గా ఈ ఫార్ములాని మనం ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు మాట్లాడుకోవాలంటే చెప్పండి. మీలో చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అగైన్ కౌశిక్ గారిని పిలుస్తాను. ఓకే, మనం అంటే 100x స్టాక్ని పిక్ చేయాలంటే ఆ ఫార్ములా ఏదైతే రాసారో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మనం రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఒక పీపీటీ ఫార్మాట్లో, స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఫార్మాట్లో కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో దట్ వ్యూవర్స్కి అది ఒక లెర్నింగ్ కింద కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములా గురించి చెప్పండి. దెన్ సార్, మాకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది అంటే, మేము ఇక్కడ బ్యాక్ టెస్ట్ చేసి మేము ప్రమోటర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత మేము ఏం చేసామంటే ఎవ్రీ లైఫ్ స్టేజ్లో వాళ్ళతో ఏమైంది, వాట్ వాజ్ ద థింగ్ విచ్ యాక్టెడ్ అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, అది మేము ఫస్ట్ చూసాము. సో ఎక్కడైనా సరే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, మనకి ఏంటి ఇంపార్టెంటో, మనకి P&Lలో కనిపించే ప్రాఫిట్ ఇంపార్టెంటో లేకపోతే మన గల్లాలో వచ్చే డబ్బులు ఇంపార్టెంటా? మనకి డబ్బులు ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైనా సరే డబ్బులే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఆ డబ్బులో నిన్న ఎంత ఉంది, ఈరోజు ఎంత ఉందో చూస్తే చాలు. అవును. ఇప్పుడు నిన్నటి కింద ఈరోజు ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే గుడ్, అంటే గ్రోత్ వస్తుంది. అదే మన ఫస్ట్ ఫిల్టర్. ఓకే, అంటే క్యాష్ ఫ్లో ఇయర్ 1 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద క్యాష్ ఫ్లో ఇయర్ నాట్. అంటే నా లాస్ట్ ఇయర్ కింద నా ఈ ఇయర్ కరెక్ట్గా ఉంది అనుకోండి, నేను టిక్ వేస్తాను. ఫెంటాస్టిక్. అలా మేము 5 years కన్సిస్టెంట్గా చూస్తుందా లేదా చూస్తాం. అంటే ఇది 5 years ఎందుకు చెప్తున్నాం అగైన్, ఈ 5 years ట్రూ ఉండాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి 4 అగైన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్. 1 ఈజ్ ద సేల్స్ గ్రోత్. సేల్స్ నంబరు లాస్ట్ ఇయర్ కింద ఈ ఇయర్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఉంటే కూడా దట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ యువర్ క్యాష్ ఫ్లో. సో ఇప్పుడు సేల్స్ గ్రోత్ ఉంది అనుకోండి, 2 formats ఆఫ్ సేల్స్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఒకటైతే మీ వాల్యూమ్ గ్రోత్ అంటే మీరు అసెట్ యూటిలైజేషన్ని, మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసింటే కూడా నేను అక్కడ ఒక ఎంటైర్ ROEని బ్రేకప్ చేశాను. అక్కడ
అసెట్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే ప్రైస్ టు సేల్స్ వాల్యుయేషన్తో పాటు వాల్యుయేషన్ లేకపోయినా ఇఫ్ యూ సీ అసెట్ ఎన్ని టైమ్స్ నేను యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను, ఎన్ని టైమ్స్ టర్న్ చేస్తున్నాను నాకు సేల్స్ రావడానికి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దట్ రియలైజేషన్స్ అంటే ఏంటి, నా ప్రైజ్ నేను అమ్మే ప్రైజ్ అంటే 100 రూపాయలకి నేను ఇప్పుడు అనుకోండి నాతో 10 యూనిట్లు ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఫోన్స్ నేను ఇన్వెంట్ చేస్తాను అనుకోండి, 10 ఫోన్లు చేశాను. ఎవ్రీ ఫోన్ని 100 రూపాయలకి నేను అమ్మాను అనుకోండి, 10 into 100 is 1000 రూపీస్. నా సేల్స్ అయితే 1000 రూపీస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను సడన్గా ఏం థింక్ చేస్తున్నాను, 100 కాదు నేను 200కి అమ్ముతాను. సడన్గా నా సేల్స్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, 2000 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ కూడా 2000 వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఐ డిసైడెడ్ ఇట్ టు బి సోల్డ్ అట్ 200. ఇక్కడ నేను ఒక ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ కూడా ఎత్తుకుంటున్నాను. ఏంటది, నా వాల్యూమ్ తగ్గినా పర్లేదు, నాకు రియలైజేషన్ ఎక్కువ వచ్చి నాకు సేల్స్ గ్రోత్ రాని, నా ఇన్వెంటరీలో పడిని పర్లేదు నాకు, ఐఎమ్ ఓకే బికాస్ దట్ ఈస్ మై స్ట్రాటజీ. ఆర్ సమ్ వన్ సేల్స్ స్ట్రాటజీ లైక్ డిమార్ట్, వాల్యూమ్ నో ప్రైస్ 0 వేయండి, వాల్యూమ్ పైన చూస్తారు ఆయన మీరు అక్కడ ఆయనని వాల్యుయేట్ చేయాలంటే ఆయన ఎంటైర్లీ యూ షుడ్ లుక్ అట్ అసెట్ టర్న్స్ అండ్ ద కంపెనీ ఫార్మాట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్, క్రైటీరియా టిక్ అవ్వాలి. సెకండ్ రూల్ ఏంటి, సెకండ్ ఏంటంటే మీ మార్జిన్స్ అంటే మీ ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీస్ని చాలా డెవలప్ చేసి మీరు ఆ ప్రాసెస్ని మీ ఎంప్లాయీస్ని అందరిని పెట్టి మీ కాస్ట్ని తగ్గించారు. యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్స్ టు మేక్ ఇట్ ద కాస్ట్ డౌన్. దట్ ఈస్ అనదర్ వే. ఫోర్త్ వే ఏంటి, క్యాపిటల్ నుంచి వచ్చేది. క్యాపిటల్ నుంచి వచ్చేది అంటే ఎబిడ్దా నంబర్ నుంచి వచ్చేది 2 ఫార్మాట్స్. ఒకటి వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ లివరేజ్, ఇంకొకటి వచ్చి ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్. ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ అంటే ఏంటి, నా దగ్గర ఉండే కాస్ట్ తక్కువ ఉంది, నాకు సేల్స్ 10 రూపీస్ నుంచి 20 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, నా కాస్ట్ బీయింగ్ ద కాస్ట్ సేమ్, నాకు ఆ 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిండేది, లాస్ట్ ఇయర్ 10 రూపీస్, ఇయర్ 20 రూపీస్, ఆ ఎక్స్ట్రా 10 రూపీస్ డైరెక్ట్గా నాకు కిందకి ఫ్లో అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ లివరేజ్, ఫైనాన్సింగ్ లివరేజ్. ఫైనాన్సింగ్ లివరేజ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్, ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ అంటే నా డెప్రిసియేషన్ అమోర్టైజేషన్ నుంచి వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, ఇదన్నీ పైన ఉండేవన్నీ టిక్ అయింది అంటే నా ప్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిన తర్వాత నా ప్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మై పార్ట్నర్. 1/4 నా దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు ఆయన. సో హీఈస్ ఆల్సో మై పార్ట్నర్. సో ఈ ప్యాట్ ఏమొచ్చిందో ఇది యాక్చువల్గా నా గల్లాలో ఉందా లేదా చూడ. అంటే మనం ఫస్ట్ టైం చెప్పాము క్యాష్ ఫ్లో గ్రోత్ ఫర్ 5 years టిక్ అయితే, సెకండ్ టిక్ ఏంటి, నాకు వచ్చిన ప్యాట్ నేనైతే నార్మల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ప్యాట్ కన్వర్ట్ అవుతుందా క్యాష్కి, క్యాష్ గల్లాతో మ్యాచ్ అవుతుందా చూడాలి మనం. అవ్వలేదు అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్. అంటే ఎక్కడ నాకు లాస్ ఉంది, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఎక్కడో స్టక్ అయిపోయింది. ఇన్వెంటరీ నేను ఎందుకంటే ప్రైస్ హైక్ చేశాను ముందే, 100 రూపీస్ని 200కి అమ్మాను, 200 అమ్మేదానికి ట్రై చేసి నేను పాపర్ అయిపోయాను, అక్కడే నా ఇన్వెంటరీలో స్టక్ అయిపోయింది. అదే నేను 100 రూపీస్లో అమ్మింటే నేను వాల్యూమ్లో ఆడిండొచ్చు. దట్ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద స్టేజ్. ఆర్ నేను రా మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నానో ఆయన నాకు స్టాప్ చేసేసాడు, అక్కడ నా క్యాచ్అప్, ఎందుకంటే నేను పేలేక్ అయిపోతున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటి, నేనైతే క్రెడిట్ సేల్స్లో అమ్మేస్తున్నాను, నాకు సేల్స్ రావాలి, నాకు ప్రాఫిట్ సేల్స్ చూపించాలి, ప్యాట్ చూపించాలి అనేసి నేను క్రెడిట్ సేల్స్ చేసేసాను. నేను అమ్మినోడు నాకు డిఫాల్ట్ చేసే స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఈ డిఫాల్ట్స్ని క్యాప్చర్ చేసేది ఈ క్యాష్ కన్వర్జన్. నా క్యాష్ నా ప్యాట్ రెండు ఎంత మ్యాచ్అప్ అవుతుంది. మా ప్రకారం ఏం చెప్తున్నామంటే, మీరు అగైన్ ఈ ఫస్ట్ ఫార్ములా టిక్ అయినప్పుడు అంటే 5 years కాన్సిక్యూటివ్గా టిక్ అవ్వాలి, దాని తర్వాత సెకండ్ ఫార్ములాకి వెళ్ళాలి. ఒకేసారి ఫస్ట్ ఫార్ములా, సెకండ్ ఫార్ములా, ఫోర్త్ ఫార్ములా రాదు, ఒకటైనాక ఇంకొక స్టెప్ వెళ్ళాలి. సో సెకండ్ ఫార్ములా మీరు క్యాష్ కన్వర్జన్ వల్ల ఎంత అవుతుంది, మేమైతే 60% చెప్తున్నాము. 40% అయితే వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా బిజినెస్లో జనరల్గా మేము అబ్జర్వ్ చేసిన టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్స్ ఆ కంపెనీస్లో 40% అయితే స్టక్ అవుతుంది. సో వీ కేమ్ అప్ విత్ ది 60 ఫార్ములా. 60% ఇప్పుడు సేల్స్ మీ ప్యాట్ వచ్చి 100 రూపాయలు ఉంది అనుకోండి, 60 రూపీస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే మీకు గల్లా 60 రూపీస్లో గ్రోత్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ మైట్ బి 50, ఇయర్ 60 అంటే మీకు 10 రూపీస్ గ్రోత్ ఉంది, ప్లస్ అది క్యాష్లో కన్వర్ట్ అయింది అంటే మీ గల్లాలో మీరు చూడగలరు, మీరు ఎత్తుకొని వెళ్ళి ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చు. అది సెకండ్ ఫార్ములా అయింది. థర్డ్ ఫార్ములా మేము ఏం బిల్డ్ చేసామంటే, ఇప్పుడు నాకు గల్లాలో ఎంత వచ్చిందో ఆ అమౌంట్ని పైన పెట్టాలి, కిందకి నేను మొదలు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను క్యాపిటల్. ఎందుకంటే నేను ఇంతంత కష్టం పడుతుండేది ఎందుకో, బ్యాంక్ ఇంత ఎక్కువ చేయాలి, వేరే అసెట్ క్లాసెస్కి ఇంత ఎక్కువ చేయాలి, అన్నిటికింత ఎక్కువ చేయాలనేసి. అదే లేకపోతే ఇదేంటి మ్యాటరు. కరెక్ట్. సో నా రోకింగ్ చూడాలి. సో అది మేము ఎలా వచ్చామంటే అది 12% అని మేము చెప్పాము. 12% కింద ఎక్కువ ఉండాలి ఎవ్రీ ఇయర్ కన్సిస్టెంట్లీ ఫర్ లాస్ట్ 5 years. సో 12% అబోవ్ ఆర్ఓసి ఉండాలి. ఎందుకు 12%? సార్ ఇండియా గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 6%. 8% చెప్తున్నారు, కానీ 6% అయితే పక్కా ఉన్నది. 10 trillion ఎకనామీ చూస్తున్నాము, చాలా చూస్తున్నాము. ఎకనామీ, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది చాలా. ఈవెన్ వి స్పోక్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ దిస్ బుక్. ఆ ప్రియా అనే క్యారెక్టర్ నుంచి మాట్లాడాము. అండ్ అగైన్
మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు దెర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ హూ మేడ్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. సో అక్కడి నుంచి మేము చూస్తున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ రెప్లిక్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు దట్ వన్ థింగ్. సో 6% గ్రోత్ అయితే అక్కడి నుంచి రావాలి. ఇంకొకటి 6% ఏంటి, 6% వచ్చేసి నా రిస్క్ ఫ్రీ రేట్. సో రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ప్లస్ నా రిస్క్ ప్రీమియం రెండింటిని కలిపి మేము 12% అంటున్నాము. మోటా 12% అయితే నాకు నిఫ్టీ 50 కూడా ఇస్తుంది. సో నేను కష్టపడకుండానే నేను ఇక్కడ వేరే అసెట్ క్లాస్లో పెడితే నాకు 12% వస్తుంది కాబట్టి నేను కష్టపడుతున్నాను, నాకు 12 కింద ఎక్కువ రావాలని అడుగుతున్నాను. కరెక్ట్. సో అలా మేము లాస్ట్ 5 years టిక్ చేసే ఫార్ములాని చూస్తున్నాము. ఈ 3 ఫార్ములాని టిక్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ కంపెనీ. అక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తారు, అయ్యో చాలా మంచి కంపెనీ, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, ప్రమోటర్ మైండ్ సెట్ ఈస్ 100x, ప్రమోటర్ థింకింగ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ టీమ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సప్లయర్స్, ఎకనామీ, ఎంప్లాయీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ బై 100x, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్. యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ మనం ఎప్పుడు డబ్బులు చేస్తాం, ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, పక్క డబ్బులు చేస్తామో లేదో కూడా మనకు డౌట్ ఉంటుంది. అవును. దట్ ఈస్ వేర్ ద 4th మేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ ఫార్ములా వచ్చేది. మనకు వచ్చిన క్యాష్ 60 రూపాయలు మనకి ఎంత వచ్చిందో దట్ షుడ్ బి 1/5 ఆఫ్ ద ఎంటైర్, మతలబ్ ఇట్ షుడ్ బి నా రిటర్న్ పే బ్యాక్. ఇప్పుడు నాకు ఏమి గ్రోత్ లేకున్నా, నెక్స్ట్ 5 years నాకు గ్రోత్ లేకపోయినా, నెక్స్ట్ 7 years నాకు గ్రోత్ లేకపోయినా, నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు జనరేట్ చేసే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏముందో అది టోటల్ అప్ చేస్తే ఈరోజు మార్కెట్ కప్ ఈక్వలెంట్ ఉండాలి. అర్థమైందా సార్? అంటే 15% is equal to నా క్యాష్ ఫ్లో అమౌంట్, 100% is equal to నా మార్కెట్ క్యాప్. And how many, I'm giving you my money, పే బ్యాక్ పీరియడ్. I'm giving you my 100 rupees. You are the company, you are the promoter, you have the cash flows. My share of cash flows, in how many years you will give me back? We are saying ideally you should give me back my cash flows, because cash flows belong to me, right? Because I am the owner of that much portion of the share. So that cash flows you should at least give it to me in 6-7 years. If you take 20 years, What's the point? then there is uncertainty. Also 6-7 years, why we have taken, there are multiple reasons. One is there's a finite visibility of what can happen in a business looking from a disruption perspective, from a global perspective. Number 2, in a 6-7 year period you have an economic cycle which can be up and down, so again it can be manageable. But in a 20-year period businesses may cease to exist. మనకి ఈరోజు అయితే కూర్చొని ఇక్కడ ఆ బిజినెస్ 20 years ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండొచ్చు అని చెప్పగలుగుతున్నాము. కానీ ఇస్ ఇట్ ట్రూ? నేను 20 years వెళ్ళి రేర్ వ్యూ మ్యూరల్లో నేను చూసి ఏం చేయలేను కదా. మా ఇన్వెస్టింగ్ స్టైల్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ 3 formulas ఆర్ రేర్ వ్యూ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ద లాస్ట్ ఫార్ములా ఇస్ ద ఫ్యూచర్ సీయింగ్ ఇన్వెస్టింగ్. సో మీరు ఎంత బ్యాక్, ఇప్పుడు కార్ డ్రైవ్ చేయాలంటే నేను జస్ట్ వెనకాలే చూసుకొని కార్ డ్రైవ్ చేయలేను. నాకు ఆబ్వియస్గా నేను ముందు చూడాల్సి ఉందే. ముందు చూస్తున్నానంటే నేను ముందు వెళ్ళడానికి నా రిస్క్ ఒక అపిటైడ్ ఉంది. సో నేనేం చెప్తున్నాను, మీరు యాజ్ అ బిజినెస్ నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ 15 రూపాయలు 15 రూపీస్ నాకు క్యాష్ ఫ్లోలో ఇస్తున్నారంటే నేను 15ని 7 times యాడ్ చేస్తే నాకు 100 రూపీస్ పైన వస్తుంది, 100 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది నాకు, నా పాకెట్కి అయితే నా డబ్బులు వచ్చింది. దాని తర్వాత నాకు ఈ బిజినెస్ నేను కొనుక్కోండి ఫ్రీలో కొనుక్కున్నాను యాక్చువల్గా. దాని తర్వాత 20 years బతికింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. అదే ఈ బుక్లో మేము మాట్లాడాము. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా బిజినెస్ని నేను 100 crore మార్కెట్ క్యాప్ ఉండే బిజినెస్కి 15 crore మినిమం క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్తో ఉండాలి. అంటే నేను కొనేది 100 crore బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ నేను ఇస్తున్నానంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ 15 క్యాష్ ఫ్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బేర్ మినిమం దట్ ఐ ఆస్క్ ఫర్. ఇప్పుడు అలాంటి స్టాక్స్ ఏం చేస్తున్నారు? చాలా షూర్ సార్, అలాంటి స్టాక్స్ మేము చాలా చూస్తున్నాము, అలాంటి దాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము. సో చాలా మందికి ఏమవుతుంది అంటే అకౌంటింగ్ టర్మ్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ని చూసి అది నెగటివ్గా కనిపిస్తుంది. ఆన్ ద పేపర్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. సార్ జస్ట్ నేను ఆన్ ద పేపర్ స్క్రీనర్ రన్ చేసి నాకు ఇది కనిపించింది అనుకో, దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ స్క్రీనర్. ఇది అయితే ఎవరైనా వచ్చి నా ప్లేస్లో ఫండ్ మేనేజర్ పొజిషన్లో సార్ సిఐఓ అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఏం కాల్ చేయవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పేపర్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద నంబర్ నాకు అలా కనిపిస్తుంది అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ, ఐ హోప్ యూ ఆల్సో హోల్డ్ ఇట్, మనోరమ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్, ఇఫ్ యూర్ ఫైన్, మనోరమ ఇండస్ట్రీస్ మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నాను, నేను హోల్డ్ చేస్తున్నాను, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ 0. సార్ అది ఆన్ పేపర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ట్రూ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఫ్లో, అది ఎందుకు 0 ఉంది? అది ఎక్కువ ఇన్వెంటరీలో డబ్బులకి స్టక్ అయిపోతుంది. ఎందుకు ఎక్కువ డబ్బులు ఇన్వెంటరీలో స్టక్ అయిపోతుంది? నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అలాంటిది సార్. ఎందుకు ఇయర్ పూరా సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి తన ఇన్వెంటరీలో పెట్టాలి కాబట్టి తను ఆ మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు ఆ సీడ్స్ని ఎత్తుకొని కన్వర్ట్ చేసి కోకో బటర్ ఈక్వలెంట్గా చేసి తను అమ్ముతాడు కాబట్టి అది వెనకాల పెట్టాలి. అందుకే అది అలా, దానివల్ల అది నెగటివ్.
కేన్స్ టెక్నాలజీ ఇంకొకటి మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాము. ఐ థింక్ నేను మీతో ఆ రోజు ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు లిస్టింగ్ ఉండింది, ఆ రోజు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము. అక్కడ కూడా మీరు చూస్తే క్యాష్ ఫ్లో ఫర్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ నెగటివ్ కనిపిస్తుంది పేపర్లో. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ ఫ్లో జనరేటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ జస్ట్ ఆన్ పేపర్. అది కూడా చూడండి, స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ప్రిటీ వెల్. అనదర్ కంపెనీ విచ్ ఐఎమ్ మోర్ నోన్ అబౌట్, పీజీ ఎలక్ట్రోప్లాస్ట్ అయింది. సో ఒక టైంలో ప్రమోటర్స్ వేర్ ఇన్ ద వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. 2017, 2012 where they were in very bad situation. While entire promoter turned around that entire bankrupt kind of a company situation ni 2017 lo they hired an professional management. Akkadi nunchi ee rojuki ettukocharu. It is tremendous thing, sir. It is lot of things are going on. So that's the reason the wealth is getting generated. So నాకు కూడా ఈ రోజు వరకు 100x స్టాక్ నా లైఫ్లో ఏది లేదు. ఓకే, పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి వదులుతాయి, కానీ అది 100x చేయడానికి నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ని నేను చాలాసార్లు తీసేసాను. అది కూడా నేను చేసిన ఒక పెద్ద మిస్టేక్. నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ని నేను తీయకుండా అలాగే పెట్టింటే అంటే నాకేమైంది, 3 yearsకి డబల్ అయింది అనుకోండి. 3 yearsకి 3 times అయినప్పుడే నా మైండ్లో ఏమొస్తుంది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసేస్తాను, సో ప్రాఫిట్ ఉంచేస్తాను, ఫ్రీ క్యాపిటల్ కదా నాకు. అలా మైండ్ సెట్లో నేను పిఐని, దట్ వాస్ ద ఐ లాస్ట్ ఇట్. బట్ ఐ స్టిల్ హోల్డ్ సమ్ పార్ట్. బట్ కానీ అది విత్ లెస్ యూనిట్స్. హియర్ ఇట్ మ్యాటర్స్ అబౌట్ హౌ మచ్ యూనిట్ వీ హోల్డ్, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ వీ హోల్డింగ్ ద బిజినెస్. చాలా ఇప్పుడు ఇండియా యాజ్ ఎ 10 trillion ఎకనామీ వెళ్తున్నప్పుడు చాలానే డెవలప్మెంట్స్ అవుతున్నాయి. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ టు బి వెరీ హ్యూజ్. సర్స్ co-founder in IFL Wealth, ఆయన has written one book, $500 million అనేసి. He has written 21 stories of women and 21 different states and districts and every places different గా. సో అక్కడ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎలా అవుతుంది? Women empowerment should start. He was able to find this theme 10 years back. It is like every time men is taking up the financial decision, there will be a day 10 years down the line when women will take the financial decision and we will be equivalent to the men and women. And there will be 20 years down the line, women will be the leading and we will be the lagging guys. Idi kuda avubotadi. So that is what is the now ee space lo em chustunaru మీరు something in that space. Yes, that's the reason. So that is the reason. So ఇండియాలో there are 500 districts plus mota. So 500 districtsలో how many are manufacturing oriented districts? Hardly 100 districts are being focused with manufacturing. There are other side also kada. There are women empowering not only with the manufacturing team, they are also empowering with lot of, ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్గా MSME డేటా వెతుకొని వెళ్ళ చూసారంటే 45,000 కంపెనీస్ MSME డేటాలో you will find lot of pickle companies are coming up. Lot of papad companies are coming up. Lot of women oriented entrepreneurship companies are coming up. So that is the biggest thing that I am talking about. Akkada we are looking one thing. ఓకే, బిఫోర్ మీరు కంపెనీ పేరు మాట్లాడే ముందు డిస్క్లోజర్. ఓకే, హీ విల్ హోల్డ్, హిస్ క్లయింట్స్ విల్ హోల్డ్. ఓకే, ఇంకోటి ఇది రికమెండేషన్ కాదు, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐడియా అండ్ అండర్స్టాండ్ ది ఐడియా. ఓకే, ప్రాస్పెక్టివ్ అండ్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్. Sir, existing I might be very hard for me taking. Kaite Manorama is also same thing. Who is the raw material supplier? Correct. It's women. Same thing is replicated in Africa region లో. సేమ్ వాట్ ఈస్ రిప్లికేటెడ్ ఇక్కడ నుంచి. సార్ మీరు వనోరమ ప్రమోటర్ దగ్గర వెళ్ళారు, లేకపోతే అక్కడ రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళారు అనుకోండి, 3-4 days యూ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్, విత్ దట్ యూ సీ ద బిజినెస్ ఏమవుతుంది అని. అక్కడున్న ఒక్కొక్క లేడీ కూడా వచ్చి ప్రమోటర్ని దాదా అంటారు. దాదా అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో అన్న అని అర్థం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సాయి అన్న అని పిలుస్తారు చాలామంది. ఎందుకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు? Because you have created 100x life for them. You have created some cash flows to them. You have created them to sustain their lifestyle. Sir, ఇండియాలో డేటా మీరు చూసారంటే ఇండియా 1, ఇండియా 2 అండ్ ఇండియా 3. సో మీరు అక్కడ చూసారంటే ఇండియా 1 ఏది కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, ఇండియా 2 ఏం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఇండియా 2 ఈజ్ మోస్ట్లీ కన్జ్యూమింగ్ ఇట్లా నెట్ఫ్లిక్స్ అయినా సరే, ప్రైమ్ అయినా సరే, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇండియా 3 కన్జ్యూమింగ్? యూట్యూబ్. Knowledge is coming from YouTube. And me channel enduk success undi because you are pertaining to that place. And you are making that India 3 getting converted to India 2. You are making them develop. And India 2 will lead to an India 3. That is the mega trend which is happening now. One interesting analogy to this also is that if you look at the NBFC space, it's a hugely crowded space, right? Interesting trend which we have seen over the years is PSU banks jumping into the lending space, right? Till about 2017-18, the large part of the PSU bank lending was going towards the corporate.
large corporates. Now it is That retail. has been completely stopped or largely stopped. So private sector capex has tremendously reduced over the years. After demonetization, money has come galore into the PSU banking system. Their cost of financing has reduced, Yes. which essentially means that the private sector banking, as compared to the PSU banking's cost of funds has reduced, right? Which means they are able to offer the same retail product to an individual at a cheaper price. Yes. Now it's a very simple thing. PSU bank cost of financing is here, private sector is here, and then you have NBFCs. If I have to evaluate risk return ratio in NBFCs, where would I go? So what Koushik spoke about, very, very interestingly, about women. Now think about it. Microfinance, unheard space, lot of skepticism around it. Who are the best credit scorers in the country? Women. Women have the best track record. Another interesting thing, women create good self-help groups and they ensure that every EMI is paid on time. If we are seeing that the NBFC space, which is in microfinance, if this space has to grow, where should you look at? Very, very simply, where women are the main borrowers. Dominators. If women and their business is borrowing, the chances of delinquency is lower. Now, that's a place where private sector or public sector is not able to go and do the last mile lending. Correct. And if they are able to do the last mile lending at reasonable prices with no, I would say, hawk coverage or not with a bullying kind of recovery, then those are the NBFCs which are a little more humane, they will succeed. And that's the theme which is going to is emerging now and is going to be hugely successful in next 5 years. నేను ఇంకా సింప్లిఫైగా చెప్తాను చూడండి సార్ దీన్ని సేమ్ స్టోరీ బట్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ముంబై వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్స్ ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్గా క్రియేట్ చేయలేదు ఇట్ వాస్ ఆల్రెడీ హర్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్ అండ్ ఐమ్ డెలివరింగ్ ఇట్ నేను వెళ్ళి టెస్ట్ చేశామంటే ఇట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్ ఓన్లీ సార్ ఆఫీస్ ముందు ఒక చాయ్ వాళ్ళ దుకాణం ఉంది టీ వాళ్ళ అక్కడ రోజుకి ఒక 10 మంది అయినా తాగుతున్నారు టీ ఓకే హీ ఆల్సో సేల్స్ అదర్ థింగ్ 2 కన్జ్యూమర్ తనకి సేల్స్ ఉంది అక్కడ మీరు చూసారంటే పెక్యులర్గా ఇప్పుడు అందరూ గూగుల్ పేతో ఎస్కేప్ కొడుతున్నాము గూగుల్ పే చేస్తున్నాము ఇమీడియట్గా అది వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఎప్పుడు వెళ్తుందో ఆ డబ్బులో దట్ మీన్స్ ఈజ్ ఆల్సో క్రెడిట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద క్రెడిట్ నౌ ఇప్పుడు తను ఏం చేయొచ్చు తనకి ఎవ్రీడే క్యాష్ ఫ్లో నేను ఒక బ్యాంక్ అయితే నేను అథెంటిఫై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉమెన్ యాజ్ ఎ థీమ్ అని ఎందుకు ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను మన ఇంట్లో ఎవరైనా వచ్చి క్లీన్ చేసే వాళ్ళు ఉమెన్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం క్యాష్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు అండ్ వాళ్ళు జన్ధన్ అకౌంట్ యాజ్ ఎ థీమ్ లిటరలీ change this women empowerment, change this entrepreneur style, change this how they consume things. Everything is differentiated now. And entire economy is going towards that same path. Interesting. సో ఇప్పుడు ఇండియా వాజ్ మేజర్లీ నోన్ ఫర్ ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పినట్టు ఇండియా వాజ్ మేజర్లీ నోన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఏఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మా ఎత్తుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా దట్ కైండ్ ఆఫ్ డామినెన్స్ ఉంది కెమికల్స్ ఎత్తుకోండి కెమికల్స్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇప్పుడు యూఎస్లో వాళ్ళ ఎకనామీలో ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఎప్పుడు పెరిగిందో దే స్టార్టెడ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఆల్ దట్ థింగ్ అండ్ దట్స్ వేర్ వి సీ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో అండ్ ఆల్ గాట్ బాన్ సేమ్ నౌ బంగ్లాదేశ్ ట్రబుల్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడున్న ఎంటైర్ టెక్స్టైల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఇండియా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ ఇండియా ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సార్ ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాట్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ ప్లేస్ హొసూర్ ఓ మై గాడ్ నేను నా కలుతూ చూస్తున్నాను ఎందుకంటే దట్స్ మై హోమ్ టౌన్ హొసూర్ కింద ఇంకొంచెం 20 కిలోమీటర్స్ దట్స్ మై హోమ్ టౌన్ టాటా కేమ్ అప్ పుట్ అప్ దర్ ప్లాంట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ గ్రేట్ సార్ ఈరోజు ఎవ్రీ ఇండియాలో సెల్ అయ్యే ఎవ్రీ 4 ఫోన్స్ ఐఫోన్లో one is produced in India. Very soon they are expecting that will be 4. And MacBooks they have announced. దీని నుంచి ఏమైంది టాటా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి టాటాకి కావాల్సి ఉన్న మిషనరీస్ టూల్స్ అటు సిఎన్సీ మిషన్స్ జ్యోతి సిఎన్సీ సప్లైంగ్ ఇట్ జ్యోతి సిఎన్సీ చూడండి లిస్టెడ్ అయిన తక్షణం ఎలా ఉందో దానికి ముందు ఎంత ట్రబుల్ వాళ్ళు చేసుకొని వచ్చారు 2 times వాళ్ళు లిస్టింగ్కి ప్రాబ్లం అయింది బట్ సడన్లీ ఎకానమీ గేవ్ దెమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఫెంటాస్టిక్లీ ఇంకా మాట్లాడాలంటే యూ సీ లాట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కమ్ టు సౌత్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్
మన సౌత్లో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూసారంటే మెజారిటీ ఆల్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇస్ నౌ హ్యావింగ్ 1/3, 1/4 ఈక్వలెంట్ ఉమెన్. ద టేకింగ్ డిసిజన్ లెవెల్ కూడా ఉమెన్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థీమ్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఇట్ అవుట్. Okay, and now markets have done really well in Yes. last 4-5 years, sir. So where do you see opportunities and where do you see risks? So very, very simple. Risk and opportunity is a relative thing. What we spoke about, and through the book we have tried to say, focus on the cash flows, focus on reality, focus on the PAT. Cash EPS is real, rest everything can be managed. Right? That's number one rule. Number two is price to earning multiples. We constantly, the fourth formula, That is payback. The payback period, cash flows, or the valuations. Now think about it, Sai. If you are getting, it's a 80-20 rule. In any business, if your 75 or 70% of the returns are coming as a replica of your PAT, it's fine. 20 to 25% is coming from the P multiple expansion, it's fine. What if it reverses? It's a biggest disaster. If your 70% of your returns are coming from the P multiple expansion and 20-25% is coming from the earnings growth, can it stop? Can it reverse? And imagine if you're caught in the downward cycle, which means your PAT will remain as it is, but your P multiple starts shrinking. Then if the fall is steep, either you'll have time-wise correction or price-wise correction. Correct. And if you have steep price-wise correction, you lost your principal. True. So, where is the challenge? Businesses where last 18 months or 24 months, 65 to 70% of the returns have come from the P multiple expansion. And what you need to do as an investor, very, very simple. Every quarter, just go and ask your advisor or ask your fund manager or ask whosoever is your advice, who is the advice giver, what is the EPS trailing for the last year. You would have a finite tangible number. It can't be if and but. It is a number. It can be 15%. If it is 20%, it is 25%. Imagine if it is 22% and last 1 year your portfolio has generated 60% returns. There is a problem. Book profits. Don't live on hope. Book profits. Yes. So that's number one thing which you should immediately do. Number two. Sir, I'll just add one point over here, if you don't mind. Yes. PE is what? PE earnings growth నుంచి నా ఇది బిజినెస్లో నా ఎర్నింగ్స్ వస్తుందంటే ఇట్స్ వెల్ గుడ్. PE నుంచి వస్తుంది అనుకోండి, దేర్ విల్ బి 3 థింగ్స్ సార్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద లిక్విడిటీ గేమ్ ఆఫ్ PE ఎక్స్పాన్షన్, PE ద బెస్ట్ ప్లేస్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. లిక్విడేషన్ విల్ క్రియేట్. Correct. Sir, 75%, India 50% is owned by promoters. Institution, everyone you take out free float is this much. Sir, నేను ఈ రోజు నాతో డబ్బులు ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, నేను వచ్చాను అనుకోండి, ఆ స్టాక్ నేను పక్క పైకి ఎత్తుకెళ్తా. True. I rule it. Free float game can work in both the directions. Yeah. It can take stock to the next level. It can start Kill. downward కూడా same. సెకండ్ థింగ్, PE ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ అయితే లిక్విడిటీ గేమ్ అయింది, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సెకండ్ వన్, PE ఎక్కువ ఉంది, దేర్ మైట్ బి సిచ్యువేషన్, మార్కెట్ క్యాప్ ఇప్పుడు కంపెనీ లిస్ట్ అవుతుంది, మార్కెట్ క్యాప్ ఉంటుంది, ప్రైస్ నాతో అర్నింగ్స్ లేదు, అప్పుడు అక్కడ నెగటివ్ ఎర్నింగ్స్ ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు పాజిటివ్ ఎర్నింగ్స్. టిటాగర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటే, నెగటివ్ ఎర్నింగ్స్ గాట్ ఇన్ టు పాజిటివ్ ఎర్నింగ్స్, నెగటివ్ క్యాష్ ఫ్లో గాట్ కన్వర్టెడ్ టు పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో. Sir, it is not PE is very high. Not now, I'm talking 3 years back. It is not PE is very high. Don't take me wrong. ఇప్పటిది ఏం కాదు. It's 3 years back, again 2 years back. అప్పుడు PE ఎక్కువ ఉన్నింది. అరే ఏంటిది PE ఎక్కువ ఉంది, డోంట్ ఇగ్నోర్ ద ఆపర్చునిటీ సైజ్ ఇస్ దట్ మచ్. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే, టిటాగర్కి వేగన్స్కి ఆర్డర్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే, ఎంటైర్ వేగన్ సెక్టర్కి ఆర్డర్కి గవర్నమెంట్ పబ్లిష్ చేస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ బై మంత్. మీరు అది చూసారనుకోండి, వేగన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎంతమంది ఇండియాలో ఉండేదే 3, ఆ ఫోర్ పీపుల్ వాళ్ళది ఈక్వల్ డివిజన్ వేసుకొని పోయినా కూడా వాళ్ళ కెపాసిటీని ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి ఉంది. ఇట్ వాజ్ ఎ నో బ్రైనర్. వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి ఉండే, వాళ్ళ యాక్సిలరీ కంపెనీస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి ఉండే. నో బ్రైనర్. వీల్ సెట్స్ వీ వర్ డిపెండెంట్ ఆన్ చైనా. నో వీల్ సెట్ ఫ్యాక్టరీస్ వర్ పుట్టింగ్ అప్ ఇన్ ఇండియా. Suspensors, we were dependent on China. We were putting up our factories. This entire belt is created in Aurangabad చూడండి. అంటే ఈవెన్ వేగన్స్, అగైన్ ఇట్స్ రూల్డ్ బై ఎవ్రీ బిజినెస్ రూల్స్ 1 dominated ప్లస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ అంటే ఇట్ ఇస్ దహేజ్, అంటే ఇప్పుడు వేగన్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ కోల్కతా, ఇప్పుడు మొబైల్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ బెంగళూరు, ఐటీ అంటే ఇట్ ఇస్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ఇంక్లూడివ్, పక్కన ఉన్న మన ట్విన్ సిటీ ఇంక్లూడెడ్.
సో ఇప్పుడు పూనా ఇస్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ ఐటీ. ఎవ్రీ సెక్టర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డామినెంట్ లొకేషన్స్. సో దట్ లొకేషన్లో మీరు వెళ్ళి ఒక్కసారి ఒకే కంపెనీని కాదు, వెళ్ళి అక్కడ చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి. డిఫెన్స్లో మీరు వెళ్ళి ఆ ఒక్క కంపెనీ మీట్ అవ్వకండి, మీరు వెళ్ళాల్సిన కంపెనీని మీట్ అవ్వకండి. అక్కడ పక్కా తను డిఫెన్స్ అక్కడ పెట్టాడంటే ఏదో ఒక రీజన్ ఉంది. తన ఫ్యాక్టరీ అక్కడ పెట్టాడంటే ఒక్క రీజన్ ఉంటుంది. ఒకటైనా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ సబ్సిడీస్ అయినా ఉండాలి, సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏదో అక్కడ తనకు దొరికే కాంపోనెంట్స్, తను ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అలా పీ ఎక్స్పాన్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, సడన్గా మనకి పీ ఎక్కువ నెంబరు, డోంట్ గెట్ స్కేర్డ్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద నేచర్. థర్డ్ డిఫరెంట్ ఎందుకు పీ ఎక్కువ ఉంటుంది, పీ చాలా సరిలో ఈజ్ లైక్ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఈ హిస్టరీలో చాలా బాగా చేస్తుంది, నేను కూర్చొనొచ్చు కదా, నాకు ప్యాడ్ గ్రోత్ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వస్తుంది, పీ ఇంత ఉంటుంది, నేను ఇదే పీ మల్టిప్లై ఇంకా అలాగే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, నేనైతే పీ ఇలాగే ఉంటుంది, ఎందుకంటే కాంపోనెంట్స్ లిస్ట్ అవుతున్నారు, అందరూ ఆ పీలో లిస్ట్ అవుతున్నారు, అదే ఇంకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వచ్చు. బీయింగ్ నో లిక్విడిటీ, నో సపోర్ట్, దేర్ ఆల్సో యూ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. సెకండ్ వన్ యూ ప్లే, ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ యూ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్. పీ ఇస్ మోటా, దెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఇది ఇంకా మీరు న్యాచురల్గా చేయాలంటే నెఫ్టీలో చేయొచ్చు. నెఫ్టీ 50 కంపెనీస్ది అర్నింగ్స్ గ్రోత్ వస్తుంది. నెఫ్టీది స్టాక్ ప్రైస్ ఉంటుంది. స్టాక్ ప్రైస్ అర్నింగ్స్ గ్రోత్ అండ్ స్టాక్ ప్రైస్ని మైనస్ చేస్తాయండి. మిగిలిన గ్రోత్ వచ్చిండేది పీ నుంచి, పీ ఎక్స్పాన్షన్ నుంచి. డూ ఇట్ ఫర్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్, డూ ఇట్ ఫర్ స్మాల్ క్యాప్స్ and see what kind of things is replicating them and look at the dominance. Is that actually నేను నాకు తెలిసినట్టయితే ఒక కంపెనీ అయితే ఫ్యాక్టరీనే లేదు, ఆ ఫ్యాక్టరీ పుటప్ చేసే లోపలే ఆ కంపెనీ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సోలార్ థింగ్. మన నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ అలాగే వీడియోలో మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ ఏవైతే వాటిని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి. అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో చాలా మందికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. సార్, వాట్ సర్ప్రైజ్ మీ ఈస్ యువర్ లేటెస్ట్ మూవ్. Okay, after so much of market rally, Ambit has come up with a micro cap fund. I don't want the fund details, but I want to understand your mindset. Why micro cap now? For any system to work very, very robustly, you need three things, very simply. One is the strength of the platform, one is demand, one is supply. Very simple, just these three things. If I look at successively, the SEBI chairmen and the SEBI team has made this platform very transparent, easy to trade, easy to have visibility, and ensuring there are no malpractices. At the same time, whether you are a large FII, FPI or you are a retail investor, everybody is in sync. There is no information arbitrage. There were some malpractices in the past, everything has been cleansed, absolutely cleansed. So the system, the platform is very, very robust. Now let's look at the demand side. And we all know the numbers. Pre-COVID, MF flows in the SIPs, just because as a standard it gets published every single month. Yes. The flows used to be between 4,500, 5,000 odd crores every month. I'm talking about April, May, June of 2019, approximately that time. 5 years down the line, last month it was 23,000 odd crores. That was the number. You are talking about 5-6x in a matter of 5 years. 1,000 crores entering into the stock market, blind money, every single trading session. This is the demand side of it. Very robust, sustainable. Remember, this is blind money. Money does not time. It picks up from the bank, gets into the bank account, gets into the stock market. Irrespective whether it is high, low, Fed rate cut, no Fed rate cut, commodity cycle, this cycle, nothing matters. It's blind money. Supply. In 2018, there was a regulation which was implemented. First 100 companies being large caps, next 100 companies being 150, which is the mid cap, and then next 250 being the small cap. Where is this money going? Into these 500 companies largely. Small caps may little bit trickle down to next 30, 40, 50, 60, 70 odd companies to maybe till 550, 600 odd companies. Most of these funds have bias because they get data. Lot of analysts, lot of smart analysts have coverage on these companies. Beyond this, there is no coverage. Number one. True. Number two, on NSE, there are roughly around 4,400 listed odd companies or plus minus little bit. On the National Stock Exchange, on the Bombay Stock Exchange, there are closer to 6,500 companies. Even if I say there is Z category, smaller companies, I remove all of this. Now, demand is robust, supply is going towards only these 500. What is happening? We spoke about P expansion. Earnings are in the... So what is the normal earnings growth if I remove the heavy ones also? Nifty earnings growth for last couple of years
on a CAGR basis, if I look at the last decade, it has been in single digits. In last couple of years, it has been 14. north of 14.5 odd percent, between 13.5% to 14.5 odd percent. Even if I just remove the 100 odd companies, if I look at the broader next 400 companies, these 400 companies, what has been the earnings CAGR? It has been in the range of 17% to 22% at best. If I just take the median or the average, whichever way you like it. What has been the returns? You spoke about the returns. 50 to 55%, right, on a compounding basis, which means large part is coming from the P expansion. Demand is robust, supply is weak. Let's look at where is the supply in the stock market come in from the IPOs. If I look at between FY20 and FY24, FY20 and FY24, maximum number of IPOs have come in because these have been the buoyant markets. Yes. It has been roughly around 1.5 to 1.8x of the previous 5 years. So FY20 to FY24, these years have been one of the best years for the Indian stock market. I'm only talking about the main boards. I'm not including penny stocks. I'm not including SME. I'm not including Z category. So remove all of this. Okay. You are talking about main boards. Where is the supply coming? 209 IPOs between this period. They are coming at an issue price. Issue price, which is listed on the DRHP and then devised by the merchant bankers. Issue price is between 1,000 crores to 4,000 crores. What is the smallest company in the BSE 500? Closer to $500 million. Okay, this used to be half of it in 2018. Today, the smallest company has become almost 2.5, 3x since 2018, which means all the supply is coming below the segment. Supply is not there. This segment is becoming frothier. Where should you target? Where you can do hard work but clean work. That's where Ambit as an entity decided that we should target the place where honest hard work can be done. The new multi-baggers for tomorrow. So what we decided is go after these 1,000 companies. Create 5 plus 5 simple filters. Just 5 filters. Number 1, have businesses where promoters' ownership is largely there, which means between 55 to 60, 65 odd percent, so that promoters should not have an incentive to leak their own company. Okay. Number 2, companies where there is a trading volume of between 7.5 crores to 8.5 crores every day for last 3 months to 6 months. Okay. So you don't have liquidity challenge. Liquidity challenge, yes. Number 3, you get into the good and clean framework. So Ambit has a proprietary framework where we make sure that all cooking of books of accounts, and we run 11 ratios, which is very, very globally recognized. That framework is put to effect. Number 4, companies which are monopoly or monopolistic in nature. I'll give you a simple example of it. But do we get monopolistic businesses in micro? Absolutely. That's the reason I was coming to the example. Imagine if I have to get into a B2C company. If I get into a B2C company in a car manufacturing company, can I compete with Hyundai? Can I compete with Ford Motors? I can't. Can I create shoe brake? Can I supply to Hyundai? Can I supply to Maruti? Can I supply to Ambassador? Can I supply to everyone and still be a monopoly? So the next thing is monopoly. And then after doing all this, then you start figuring out companies where these businesses are necessarily free cash flows, which means zero, almost negligible debt to equity. So what we are saying, these are relatively modest sized businesses. They are growing very, very fast, yet they do not have debt on their balance sheet, which means they are using their free cash flows to get deployed back. So debt to equity less than 0.15. Okay. If I remove all this, I'm barely left with 60, 70 odd businesses. From an organized perspective, there's no microcap fund. There's only one microcap tracker, which is Motilal Oswal microcap tracker, and that tracks between 501st to 750 companies. And it's a blind pool, irrespective of the quality. What we are saying, we have removed all the froth. Now we are working on these 60 companies, and then we do the next level of check. What is that next level of check? The first thing what we do, we go and meet the ecosystem, which is the suppliers. What we spoke earlier also, that if the net profit has to grow, sales has to grow. If sales has to grow, cost of goods sold has to grow. Now imagine we are presenting that these companies should grow faster. Then what is the relationship between the supplier and the company?
What if the supplier is hostile? When there is huge demand for the product, the supplier says no. And remember, these are smaller companies and hence their suppliers may be giant companies. What is their relation? We want to understand that. After that, we go and meet the second leg, which is the ecosystem of distributors, wholesalers, retailers. There, what we understand is fairly simple. What is the ground level demand today? I can't say that the demand is going to propel tomorrow. Lot of companies start believing year-end resolution. 31st of March, I have done X. But from 1st April, I will do 5X. What will change in one day? Nothing. If today demand is not there, tomorrow demand is not going to be there. So I want to understand that. Then we go to the next level. We try and figure out from ex-employees. And the ex-employees, senior management, because they would help us understand what is the process, what is the system, how these companies have formed over the years to scale up. Then some of the board members who enable us to understand two very simple things: capital allocation and bandwidth allocation. If these companies for next 3 years, 5 years are going to be only focused on doing the same thing at a bigger scale, or they are diversifying their capital into areas which they have no expertise. I'm all right with a horizontal or vertical integration, but I'm not interested in unrelated business. And then the last one, which we also spoke during the conversation, mindset of the promoter. Is the gentleman hungry to grow the business from a 100 crore pat to a 400, 500 crore pat? Is he learnable, or is he only enjoying after exiting into the stock market? If yes, then we are not interested. So the reason why we decided is because this is the time to do a lot of hard work. And in these companies, you have to actually go on the ground, because everybody, look at the investment industry. Most people are now doing all their jobs sitting in on the laptop. Everything is secondary data is available. What are we saying? Let's go on the ground, understand the next winners of tomorrow. Because we are saying Bharat is going to grow a $10 trillion economy. Who are going to be the biggest beneficiaries? And we don't want to get into the private equity space because the risk of insolvency, the risk of mortality is way too high. And the last thing what we do is we try and understand the psyche of the promoters. And that is very, very relevant, because is the promoter hungry enough? Is a 100 crore PAT company going to become 300 crore PAT company, 400 crore PAT company in next 3, 4, 5 years? Is the promoter learnable? Because what it took for the promoter to come from 0 to 100 crores in PAT is not going to take him from 100 to 1000 crores in PAT. Yes. There will be change in people, there will be change in process, there will be change in perspective. Yes. People, process, perspective. And if all three do not happen parallelly, very, very challenging. That is the reason in a decade, barely 3 to 4 companies out of 1000 companies from a small cap become a large cap. Barely. Opportunity is the same, marketplace is the same, everybody has a same incentive, same opportunity, yet limited outcome. And that's what we want to learn. Hence, what we believe is this is the space, 501 to 1500, unexplored, uncharted territories. Do the hard work, find out good businesses, great businesses, nascent businesses, and create money for the clients, create money for people, create money and increase the depth of the market. What we are witnessing in United States of America at the moment is NASDAQ corrected by roughly around 55% from the peak in 2022. It has almost resurrected back, almost 98% back to where it started falling from. How many companies? 10 companies. 2 companies leading the entire rally. Do we want breadth or do we want periphery? If our economy, if our stock markets, if our capital markets, and it's in the interest of the common man to have more breadth, more depth, more opportunity. Why should few companies, just because you have more eyeballs, succeed? That's the opportunity which we are talking about, and hence you have democratized the investing education. We want to democratize the investment opportunity. So I will just add, sir, చెప్తాను పాయింట్కి. లైక్ సార్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు 0 నుంచి 100కి వెళ్ళడానికి ఒక మైండ్ సెట్, 100 నుంచి 500, 1000కి వెళ్ళడానికి ఇంకొక మైండ్ సెట్ ఉండాలని. సో ఆ 0 నుంచి 100కి వెళ్ళి, 100 నుంచి 1000కి వెళ్ళి, 1000 నుంచి 10,000 వెళ్ళే కంపెనీ
ఒక 100 కంపెనీల్లో ఒకటో రెండో ఉంటుంది. సో పోర్ట్ఫోలియోలో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దట్ వన్ ఆల్సో లైక్ పోర్ట్ఫోలియో మ్యాజిక్ క్రియేట్స్ ఎ లాట్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు 20 కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి సార్, ఈక్వల్ వెయిటెడ్ అంటే 5% అలొకేటెడ్. లక్కీలీ వీ హ్యావ్ దట్ వన్ కంపెనీ విత్ ద ఫార్ములా and that will take over entire portfolio in such a level that he will be the 99% dominator of the returns. Fantastic. Think like a business. 100x ఏం చూస్తున్నారు? I think I'm in the process of finding it only. ఓకే. ఒక కంపెనీ అయితే ఐ కెన్ షేర్ విచ్ వాజ్ అరౌండ్ నాకైతే ఇప్పుడు 1 year దాకా అయింది. స్టిల్ ఇన్ ప్రాసెస్ అండ్ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓన్లీ. మాకు నచ్చింది కాబట్టి టెక్నోక్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ అనేసి. ఓకే. సో క్యాప్స్ చేస్తారు కదా? అవునవును. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెన్ దే స్టార్టెడ్ ద బిజినెస్ వాళ్ళు ఒక స్టీల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీని కొన్నారు, అంటే ఫ్యాక్టరీని కొన్నారు. ఐఐటి ముంబై పాస్అవుట్ ప్రమోటర్స్. ఆయన ఇంటి దగ్గర ఉండే ఒక ఇది మహారాష్ట్ర ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఏరియాలో వాళ్ళ ఇల్లు ఉండేది. సో దే సా దట్ వన్ స్టీల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ దే బాట్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ స్టీల్ ఫ్యాబ్రికేషన్స్ దే వర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ స్లైట్గా. సడన్గా దే కేమ్ టు నో దట్ డ్రమ్స్కి క్యాప్స్ వచ్చేసి మంచి డిమాండ్లో ఉంది అండ్ ద ప్రైజెస్ వెర్ సెట్ బై ఇంటర్నేషనల్లీ విచ్ వాస్ వెరీ హై అండ్ దే ఫౌండెడ్ ఏ వే దానికిన్న తక్కువలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి. ఇట్స్ ఎ టెక్నాలజీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డ్రమ్లో ఆయిల్ ఒక్క కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి వస్తుంటుంది. ఆయిల్ ఒక్క క్యాప్ ఏదైనా అయింది అనుకోండి ఎంటైర్ అక్కడ ఆయిల్ కింద పడిపోద్ది. సో ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్. ఇప్పుడు కెమికల్లో అనుకోండి, కెమికల్లో ఎయిర్ టచ్ అయినా కూడా ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్స్ సమ్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్. సో ఈ క్యాప్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్. సో వాళ్ళు అప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్లో వెన్ దే ఫౌండ్ దట్ వే దే క్యాప్చర్ ద ఎంటైర్ మార్కెట్. దే ఆర్ లైక్ వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ టర్మ్స్. ఇంట్రెస్టింగ్. లార్జెస్ట్ క్యాప్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత ఉన్నది? ఓకే. అంటే మరి ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ ఇట్ బట్ హీ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ కాస్ట్. మ్యాటర్ ఇస్ కాస్ట్ లైక్ డిమాట్. ఓకే. ఓకే. సో బిజినెస్ క్రాక్ చేశారు ఆయన. ఓకే. ఆయన టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకొని ఆయన క్రాక్ చేశారు అండ్ హీ హాజ్ ఎక్స్పాండెడ్. సో ఎంతైనా మాట్లాడి కానీ డ్రమ్స్ క్యాన్ బి రీయూజ్డబుల్. క్యాప్స్ అయితే ఒకసారి యూస్ చేసి ఇంకొకసారి యూస్ చేయాలి అంటే ఎయిర్ టైప్ క్యాప్స్ వస్తుంది. అది మీరు ఇంకొక కొత్త క్యాప్ ఎత్తుకొని యూస్ చేయాలి. సో కొంచెం రీప్లేస్మెంట్ మార్కెట్ ఉంది కానీ అది చాలా ఎక్కువ కాదు. సో అది ప్రమోటర్స్కి అర్థమైంది. సో నౌ దే రీసెంట్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ప్లాస్టిక్ ఆల్సో. ఓకే. కానీ ప్లాస్టిక్ వాళ్ళు ట్రై చేసినప్పుడు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది అంటే ప్రాబ్లము ప్లాస్టిక్ క్యాప్స్ని యూస్ చేసినప్పుడు కెమికల్లో ప్లాస్టిక్తో పాటు రియాక్ట్ అయిపోయింది. సో దే డోంట్ వాంటెడ్ టు టేక్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ నాన్ ఆయిల్ వంటిది చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్కి దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ అంతే. కానీ దేర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద మేజర్ మెటల్ వల్ల ప్లాస్టిక్ క్యాప్స్కి. సో అక్కడ గ్రోత్ ఒక స్టాగ్నేటెడ్ ఎందుకంటే దే బికమ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ కంపెనీ కూడా. కాబట్టి ఈ కంపెనీ నోటీస్లోకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ప్రశాంత్ జైన్ ఇన్ఫాక్ట్ సిద్ధార్థ్ భయ్య హోల్డ్ చేస్తారు. అలా ఒకసారి చూసాను. ఓకే. అది చాలా మంచి కంపెనీ అండ్ హీ హోల్డ్స్ వెరీ బిగ్ చంక్. ఐ థింక్ సో 4-5% అయినా ఉంటుంది ఆయనతో. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ దట్ హీ హ్యాస్ అండ్ బిజినెస్ చాలా మంచిగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇది ఒక బిజినెస్ అయితే ఒక లెవెల్ వచ్చింది. వాళ్ళు మేజర్గా కొనుక్కుంది ఫ్యాక్టరీ ఏంటి, స్టీల్ ఫ్యాబ్రికేషన్. సో స్టీల్ ఫ్యాబ్రికేషన్లో ఏం చేయొచ్చు, స్టీల్ అంటే ఏంటి ఒక రౌండ్గా చేసి దాన్ని పోల్లాను చేయొచ్చు, రైట్? దే డిడ్ దట్. పోల్ ఇస్ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ షాఫోల్డింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం మనం ఉండే బిల్డింగ్లోనే మీరు పైన ఇక్కడ పైన కూడా చూస్తే కూడా నాకు షాఫోల్డింగ్ కనిపిస్తుంది. దట్స్ ఆల్ షాఫోల్డింగ్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, షాఫోల్డింగ్ ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్లోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చాలా హై లెవెల్లో ఉండే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు యూస్ షాఫోల్డింగ్. దట్ ఈస్ బికాస్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్నెస్. అంతకుముందు వుడ్ యూస్ చేస్తారు, ఇప్పుడు కూడా వుడ్ యూస్ చేస్తారు. అది ఇట్స్ వుడ్ అయితే 5 floors బిలో, షాఫోల్డింగ్ అయితే 5 floors అబౌవ్ ఉండే దానికి, ఎందుకంటే కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. అండ్ వుడ్ని కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేయదు కానీ షాఫోల్డింగ్ని వుడ్ కూడా కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేయలేదు. బోత్ విల్ కో ఎగ్జిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే దే ఓపెన్ 5 different warehouses ఇన్ US. 5 different warehouses ఓపెన్ చేసి వీళ్ళు ఇక్కడ షాఫోల్డింగ్ని ఇండియాలో ఇది బిల్డ్ చేసి అక్కడ వెళ్ళి ఇన్వెంటరీగా పెట్టేశారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అక్కడ, సో యూ వాంట్ షాఫోల్డింగ్ ఫర్ యువర్ బిల్డింగ్. సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ గో టు టెక్నోక్రాఫ్ట్ అండ్ ఆస్క్ మాకు షాఫోల్డింగ్ అని. హీ విల్ గివ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఇన్వెంటరీ. మీకు ఇమీడియట్గా నాకు షాఫోల్డింగ్ ఇస్తున్నాడు, సో యూ విల్ గివ్ హిమ్ సమ్ ప్రీమియం. అదే వేరే అదర్ ప్లేయర్స్ చూసారంటే దిస్ గైస్ బై ద షాఫోల్డింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక బిల్డర్ అంటే వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిల్డర్ షుడ్ గో అండ్ టెల్ ద షాఫోల్డింగ్ కంపెనీస్ నాకు బిల్డ్ చేసి ఇవ్వని. సో దే విల్ లూజ్ అనదర్ 1 month టైం.
హియర్ they'll not lose 1 month 2 months time. సో ఇమీడియట్గా మీరు మీ కన్స్ట్రక్షన్స్కి యూస్ చేయొచ్చు. అందువల్ల ఏమైంది, ఈ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఇన్వెంటరీ కాన్సెప్ట్ వల్ల యుఎస్లో దే బికెమ్ ద కింగ్. దే క్యాప్చర్డ్ ద యుఎస్ మార్కెట్. దే రెప్లికేటెడ్ సేమ్ మార్కెట్ విత్ ఆస్ట్రేలియన్ మార్కెట్. నౌ సేమ్ ఆస్ట్రేలియన్ మార్కెట్ రెప్లికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యూరోప్. దే ఎంటర్డ్ అండ్ యుఎస్ మార్కెట్ ఈక్వలెంట్ ఇది యూరోప్ మార్కెట్ కూడా అంతే సైజ్ ఉందని మా ఎక్స్పెక్టేషన్. So that's where the promoter is putting up, Aurangabadlo is putting up his capex. He has the land, he's putting up, he's increasing the everything. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది, the production and he'll put warehouse, ఇక్కడ warehouse వేసి యూరోప్లో he will increase the అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్టీస్లో ఈజ్ గోయింగ్ టు గెటింగ్ ఎంటర్. సో ఆ ఒక థీమ్ వల్ల మేము కొనుక్కున్నాం. ఇంకొకటి ఏముందంటే ఇదే కంపెనీలో టెక్స్టైల్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఇది క్యాప్స్ చేసిన తర్వాత దే ఫౌండ్ దెమ్ సెల్ఫ్ టు బి స్టాగ్నెట్ మేనర్. అప్పుడు ఏం చేశారు, వీళ్ళు ఉండే ప్లేస్లో ఎక్కువ టెక్స్టైల్ కాటన్ ట్రేడెడ్ చాలా అవుతుండేది, ముంబై మీకు తెలిసిందే. సో వాట్ దట్ ఇట్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు స్పిన్నింగ్. సో వెన్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు స్పిన్నింగ్ దే థాట్ దే విల్ పుట్ అప్ దేర్ ఓన్ స్పిన్నింగ్ మిల్ అండ్ ఇది చేశారు. సో దే ఆల్సో ఎంటర్డ్ ఇన్ టు టెక్స్టైల్. సో టెక్స్టైల్ బిజినెస్ యాజ్ పర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇట్స్ ఎ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్, యాజ్ పర్ P&L ఇట్స్ ఎ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ. సో నౌ ముంబై ఎంఐడిలో ఉండే ఫెసిలిటీని దే మూవ్ టు ఔరంగాబాద్. సో ఇక్కడ ఔరంగాబాద్ మూవ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చింది. దే ఆర్ గివింగ్ అరౌండ్ 25% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సబ్సిడీ. సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఇక్కడ ముంబై దాన్ని ఔరంగాబాద్కి మూవ్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ మూవ్మెంట్ ఆన్ ద P&L మంత్లీ దే కెన్ మేక్ 1 crore ఆఫ్ PAT on a monthly basis. And 12 crore they can convert. That loss making can be converted into 12 crore benefited to them. ఇదొక ఇంకొక ప్లే సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద కంపెనీ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇంటూ. ఇంట్రెస్టింగ్ అండి. ఇప్పటివరకు నేను ఎప్పుడు అంటే నాకు క్యాప్స్ తయారు చేసే కంపెనీ కదా అని చెప్పి ఎప్పుడు పెద్దగా స్టడీ చేయలేదు. ఐ సీరియస్లీ స్టార్ట్ స్టడయింగ్ ది కంపెనీ. ఇంకేమైనా యువర్ ఇంట్రెస్ట్? ఓకే, ఇంకా మెగా థీమ్ అయితే ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు ఒక చాయ్ వాళ్ళ షాప్ ఎలా ఇది గూగుల్ పే యూస్ చేసుకొని క్రెడిట్ యూస్ చేస్తున్నాడో వాళ్ళందరికీను మోదీజీ ఇప్పుడు చూసారంటే అన్ని సిటిజన్స్కిను ఇల్లు ఉండాలి అని అక్కపక్క అనే ఒక స్కీమ్ ఉంది కదా. స్కీమ్ పేరు నేనైతే మర్చిపోతున్నాను, కానీ ఈ స్కీమ్లో ఏం చేశారు, చాలా పెద్ద అమౌంట్ అనౌన్స్ చేశారు. అండ్ ఈస్ మేకింగ్ త్రూ జన్ధన్ అకౌంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ లింక్డ్. And he knows his income level because of the transactions happening. So the direct money is going to transfer for the benefit of the person ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేవానికి. సో ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా ఆ బెనిఫిట్ని ఒక సిటిజన్కి డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో ఎనీ లీకేజెస్. ఈ సెక్టర్లో ఒక కంపెనీ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీ ఉంది, ఇండియా షెల్టర్ ఫైనాన్స్. అండ్ ఐరానికలీ ఒక ఈ కంపెనీ వాజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్, నాట్ ఇండియా షెల్టర్. వీళ్ళ ప్రమోటర్ వేర్ నోన్ ఇది గురు ఫైనాన్స్. దే సోల్డ్ ఇట్ టు HDFC. దట్ వాస్ నోన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఇండియాలో. కరెక్ట్. సో దే హ్యాడ్ ఎ నాన్ ఇది ఉంటుంది కదా, మీరు ఇప్పుడు నాకు అమ్మారు ఇది బిజినెస్ ని, మీరు ఇన్ ఇయర్స్ ఎంటర్ అవ్వలేరు. సో దట్ కాంట్రాక్ట్ హస్ గోన్ అవుట్. సో దే స్టార్టెడ్ ఇండియా షెల్టర్. ఓకే. సో నౌ దే ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ హియర్. అండ్ ఇది గవర్నమెంట్ థీమ్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో రీసెంట్ ఇది మోదీది యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా వెళ్ళి చూసారంటే ఒరిస్సాలో ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో కూడా ఆయన ఒక వీడియో షేర్ చేశారు. సో ఐ వుడ్ లవ్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ దే కెన్ సీ ఇట్. చాలా మంచిగా నడుస్తుంది సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో. సో ద డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ విల్ బి దిస్ పీపుల్ అండ్ హీ హస్ ఆల్రెడీ రన్ predominantly into affordable housing segment. Affordable housing only. Oh, then there are many interesting places. Yes. And then last ఈ బుల్ ర్యాలీలో అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ కంపెనీస్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. yes. అండ్ యాజ్ పర్ వాల్యుయేషన్ అయితే నేను చాలా కంఫర్ట్గా ఉన్నాను. ఓకే. సో వీఆర్ హోల్డింగ్ ఇట్ అండ్ కంపెనీ లుక్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ బిజినెస్ ఒక్కసారి టేక్ ఆఫ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బీ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ మై లైక్ ఉజ్జీవన్లో నేను ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానో సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. Thank you, Siddhartha sir, and thank you, Koushik gar. After this video and after reading this book, I'm sure many people will achieve that 100x in their life and in their finances and their in relationship. And thanks for writing this book and thanks for giving us this opportunity. Guys, ఎవరైతే బుక్ చదివే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో తప్పకుండా బుక్ని అయితే మిస్ అవ్వకుండా చదవండి. And once again, a big thanks to each one of you. Thanks, sir. Thank you, Sai. And you have been very, very kind and you have been very, very helpful in ensuring that the last woman standing benefits out of it. Just one word, one quote, and it is relevant for the entire audience of yours, and hence I am quoting this. Please make your child, make your children understand the concept of appreciating asset and depreciating asset.
Because if they learn this small valuable thing, there is a huge or even 99.99% probability that they will seldom die poor. That they will seldom die poor. So this is one thing. Number two, please, 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 do not buy things which you don't need to impress people you don't like. Alternatively, save that money, invest that money, and preserve that money for the rainy day. Thank you.